Такс. Я остановился на зарубе. Ну и увиденная много раз сценка. Такс. Что я понял из предыдущего? Надо развалить детишек, чтобы они не переполошили остальных. Вот такая вот жестокость. А слепота ему разве не должна дать штрафа? Блин, я только по одному. Забыл. Я думал, вообще он еще не ходил. Почему он мне еще бьет очередную атаку? Он еще не успел, по идее, среагировать, его хода еще не было. Блин, я могу просто подойти-то. Все, он у меня вратился, я надеюсь. Кстати, мы выиграли инициативу, насколько я вижу, очень хорошо. Если мы развалим дрессировщика. Но я при этом урон не нанес. Ладно. Нифига себе, на 12 плюс слепота. Такое ощущение, что я недооценил этого паука. Отлично. Я так и думал, что... Но клетку они, наверное, все равно сломают. Вот он почему не позвал ту стражу? Полежачий промах. Он сейчас... Нет, не атаковал. Тут вообще остался. Вот такие ходы мне нравятся, когда, блин, комп тебе подсказывает. Подойти к нему еще ближе. Он у нас воин. Да, мы не будем к нему ближе подходить. Блин, последний слот первого уровня тратить не хочется. Я в таком состоянии-то еще бой могу выиграть. Это тоже. Чё мне мешает меня кинуть? Вообще не понимаю.
Давай мы не будем никого ходить. Пускай он идет. Может, не вернется. Что там в клетке ПП? А второй, кстати, спокойный, смотри. Фырк нервный долбит клетку, а голосуха лучше и пофиг. Он дойдет и нажмет. Угу. Трое, у меня трое лежат. Помеха, путь перекрыт, при этом он в ренже. Ну а если я куда-то сюда отойду? На краю, кстати, тоже можно поскользнуться очень нехреново. Мне в следующем броске атаки. Я не в него выстрелил. Что произошло? Испытание, чтобы не загореться. Игнис! Рывки пошли. Угу. Магу. Один хп. Один хп, значит, надо обязательно промахнуться. По мне карт снаряжения. От моего снаряжения? От какого? У Варга есть снаряжение. Ну хотя они не упадут, они на 4 лапах. Когда они критуют. 70. Пеняку промо, конечно. Это слишком близко. А, блин. Забыл. Первое мое серьезное повреждение в этом бою. Пять у него 6 было. Ну ладно. Что с ними не так? На дезморале, что ли? На 12. Максималочка крипл. И ты же занерфили вроде вот в пятерке. Или даже уже в 4 занерфили. Пятерки оставили занерфлены. Кстати, у меня маг главный киллер.
pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, сумасшедший, блин, да что за перевод? Перевод вообще просто хренотень. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. Ого. I've seen it before. Are you feeling all right? А это что у нас? Таковой, ну, типа, чел. Oak, Father, preserve you, child. You're infected, aren't you? The mind flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this у него шрамы на морде от когтей. Это штуковина. А, который гисянок. Слушай, это интересный вариант. That looks very alien. As alien as the mind flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here. Ну, это хорошо. Блин, кто переводил? Переводчики в этот раз прям мне не нравятся. These parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. Хорошо. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. А, там And же. it's where you'll find your cure. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls. Да у них может быть другой способ, блин. Полетит свой, второй слой. It has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must Не, head логика, there and конечно, discover есть, how но, the блин, tadpoles are being слабая. manipulated. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Ай, мы вашу, блин, Where is the песню beast that должны. survives decapitation? Help me eliminate the drow Minthara, the hobgoblin draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Отлично. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. А если я скажу, пойдем со мной, я его не смогу в лагерь посадить, что ли? То, мне кажется, мы вместе с ним. So be it. May Sylvanus lend us nature's fury.
Нифига себе. Вот чем он тогда убил. Высокого уровня. Еще ягоды с собой. Запакованный парень. Так, ну я, наверное, не буду обыскивать, а просто выйду и посмотрю. Ну, вот, в принципе, наверное, можно не уходить смотреть, там сразу бой начнется, я думаю. Даже особо никаких сомнений быть не должно. Да, сразу инициатива. Реально просто резня. Ну ладно, пускай постоит, подождет. Рано устраивать резню. Хотя, на самом деле, я очень только за. Совсем не против резни. Но диалоги. Я хочу поговорить, конечно, и с жрицами. Be warned. My presence could make... If I join you, we'll likely have to slaughter this entire... May Sylvanus guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Дай залутаться. А там разберемся. Так, а у нас что? Гейл забрал. Блин. Да защитит тебя тьма. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. Да, мне кажется, она врет. Просто льстит специально. Хотя, кто знает. Удобно. Удобно. А на них даже имена были. Кстати, я не убил, в принципе. А вот ее убил. Точнее, его. Блин, там сейчас навернусь еще. Опа. Озлобление. Что у нас такое озлобление? Ну, неплохо. Если есть кому одеть, то можно одеть. Есть, кстати, лечение? Нет, лечения уже нет. А кому можно одеть? Ей. Но она может, конечно, рок совершать. Он. О. В принципе, если, конечно, часто кидать паутину, но я просто сомневаюсь, что часто кидать паутину. Какого убрать? Lost in thought.
Never a dull moment. What path lies before me? Золото. Камили, походу, и людишками тоже. Ну или гуманоидами. Будем политкорректны. Подозрительное мясо. Ну, подозрительного. Членное тело. No traps, please. Так, дружба с животными. Дружба с животными. At least things have stayed interesting. Так. А, блин, все, продать этих инструментов половину или выложить. Так, у Shadow Heart, по-моему, тоже уже перевес. Или близко к нему. There's no time А, to не, он waste. не нормально. Можно было ей отдавать. All right. What now? Ноль четыре сто, блин, только вот не найдешь, кому продать его. Понятно, сундук этот еще у меня весит. Давай-ка в лагерь сходим и выложим всякое. Ладно, сначала досмотрим, тут в лагерь. Wonder if the gods are watching me. Might be useful. Always a delight to speak. Always a delight to speak with you. What can I do? А, это если гоблин тебя подсадит в лагерь. Видим. Кстати, а и сколько надо поразбивать? У них же может что-то быть. Странно. Не тот угол. А, урона не хватило. Я там по 4 2 раза выставил. Это типа стандартный урон, у них 4 прилетает. Три. Поконский золотой поход не хочет падать, да? У меня уже перевес.
Open up. Что написали, что пусто. А тут я, блин, забыл уже, обыскивал. Да обыскивал не просто. What's hiding here? Начать бы как-нибудь вещи, к которым ты прикасался, и к которым нет. У меня вообще нет заклинаний, у меня еще один короткий отдых. Так, где сундук? Вова, это торговец? И чё у тебя по баблу? Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you. Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. 1074. Ого! Это круто. Это мы берем. Ну, за такую цену. А нельзя прям тут прочесть? Блин, это обмен. Самое важное все у него есть в продаже. Так, а теперь мы начинаем ему сбагривать. Но это я выложу, вдруг это мне еще пригодится. Хотя, скорее всего, конечно, нет. Там такое. Так, это 3 книги, которые я только что купил у него. Так. Блин, ну это топор и меч я оставлю. Но я их выложу просто сейчас. Но, спасибо, Вова. Ты прелесть. Где мой отчет? О, дорожный сундук. В смысле взять? Я хочу не взять, я хочу выложить. Вот они у меня пустые.
1,6. Четыре, шесть. Так, короче, эти зелья можно, блин, пить, не жалеть. Три, два. На одних ядов охренеть сколько. Так, а если я их буду выкладывать, то я буду выкладывать все. Ага. Так, давай, короче, это Гейлу отдадим, пускай лечится. А это будем делить. 2 оставим. 4 сюда. Также 2 оставим. 3 сюда. Банки мы поделим между всеми. По 2. 2 Гейлу. Что-то я неправильно посчитал. 2 оставим. А, не, все правильно посчитал. Две шардинки. Так, прыжков. Прям, у меня, ну, мне кажется, есть у Астариона. Да, 2 штуки. Блин. Тащить можно это? Так, так что зелье прыжков можно брать все. Чтение мыслей. Но одно оставить. У меня вроде как заклинание есть. Хотя зачем мне заклинание брать, если... Противоядие. Противоядие лучше оставлю. Все. Какое есть. Ну, по 2 банки мне влом делить. Стрелы. Блин, стрелы тоже весят ни хрена. Витки. Во. Я так думаю, мы выложим. Да, так оставим штучки 4. И куда они делись? Во. Штуки 4 этих оставим. И на 5 этих. Куртку тоже пока я не собираюсь использовать. Это 0.1, 0.1, 0.1, 2. Ладно. 4. Но это мы по-любому оставим. Бомбу. На ловкость. Сколько у меня ловкость? 16. Пойдет. А почему этот ключ не убрался? Краска. Краску мы тоже пока уберем. А, это на силу. А силу у меня 8. Сила. Так, а у меня у кого-нибудь есть сила? У меня ни у кого есть. У Shadow Heart, может, есть сила. Может, ты имел в виду силовой взрыв? Вообще, я не понял. Так, вот огонь алхимика. Блин, тоже может кидаться. Можно за один бой весь выкинуть. Опа.
Короче, бомбочки эти весят до хрена. Вот те и приколы. Щит этот продать надо. What's next? Это тоже продать, кстати. Это можно выложить тоже. Так, ладно, где? No one back home will ever believe this. Он не может, что ли, выкладывать? Так, ладно, если мы переложим. Почитать. Чё? Зубы совсем не так сильно мешают. Чё, целоваться, что ли? Пещера эхо. Мы были там. Don't touch me. Ну, это, я думаю, продать можно. Ну. Trust no one. А это в сундуке убрать. Watch your back. Ready and willing. Так, что, щит? Книжки и сапоги, я думаю, продаем. На сапоги еще могут, конечно, пригодиться. Ладно. Не стоит 70. Ставим сапоги. Это магу тоже подходит. А, ну маг у меня в доспехе. Charmed, I'm sure.
Так что, наверное, это на продажу. Все-таки наручный щит. Light on my feet. I should speak up. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Так. Есть что, я могу их у нее даже и выкупить. Так, наручный щит, все. А, и 3 книги. И это был обмен, конечно, как обычно. Пога. Пога. Not yet, I'm afraid. Продолжим. Сохраниться после этого главное, чтобы, если что, не пришлось заново. Хотя, если сейчас на меня нападут, а вроде не должны. Не, нормально. Так, ну что, поболтаем со жрицей. Don't let our little pets. Разговаривать Sorry to прикольно. bother you, mistress. Got a message from the guards. Yes? We got visitors. Don't know who they are. Mercenaries, maybe? Interesting. I wasn't expecting guests. Погоди, утонем. If he doesn't, I'll cut out his tongue. The eye's glassy black surface reflects your gaze. As you gaze deeper, you feel a focus, an intent. Радостно помахать рукой. You feel a brief lurching connection, the sensation of falling into your own image endlessly. Confusion, alarm. Then the presence withdraws, leaving a dull black mirror once more. Да, Black Mirror. Bloody hell! What? Leave me alone! Plenty of lashers, loads of hunters. Куда эта лестница? Так, нет, подождите, потом полезем на лестницу. Дайте мне тут разобраться с дробкой. You see that eye what's it floating about? Best hope it don't take a fancy to you. Unless you like playing hide and seek when you're trying to take a dump. It's a floating eye, mate. What do you reckon? Летущий глаз шпионит за нами, подлюка. The bigwigs at Moonrise like to be Нажать руки на involved, the drow says. Load of trollop. Just don't trust us to do what we do best. Killing things. Все свой глаз засунь. Off my arse. I'm fed up with that. The village to the east. It's abandoned. Looks that way. Странно, что тут лутать можно. О, Зурга, здорово. Как дела? It's not our concern. You look like you could kick the ass of half the scrubs in here. Bunch of drunken layabouts. No me though. I'm hard as they come.
And I'm itching for another fight. Блин, F8 нажал. Только боль. Сделать бы, чтобы спрашивали, да, нет. Типа 2 раза F8 нажимаешь, да. Или держать. Первый раз, конечно, косяк. Ну ладно, это недалеко. Трогать его. You sense no reaction from the unblinking eye. It's not our concern. Our prey is... The eye doesn't see. По кувшину я не помню, было что? Вроде ничего не было. Так, туда потом. Loads of hunters and a few pariahs to carry the powder kegs. These pariahs, they're prepared to fight for the absolute. What they do ain't exactly. You see that Alice you like. Well, if that's how you get your kicks. Если у тебя такие извращения. But when you're taking a tinkle, be sure to wave, eh? The bigwigs at Moonrise love a good show. Скотчен Грей есть у меня. Где эта девчонка? Как с ней поговорить, дальше пойду. Не видно ее. Ну ладно. Honest, I didn't. Life, much like your words, is meaningless, whelp. End the latter to save the former. Maybe I should... No. This is good. The village to the east. It's abandoned. Looks that way. But scouts said they heard something moving around out there. Something big. It's not our concern. Our prey. Прикольно озвучили дорогу, мне нравится. О, Саза. Mistress! It's me, your loyal servant, Saza. I'm back, and I brought a friend. How thoughtful. And where did you find this, friend? They was in some rickety druid grove, mostly full of tieflings, but them intruders you're after were hiding out there. I presume you dealt with my prey and massacred the rest. Well, the thing about that is, they sort of massacred us. This mug helped me escape, though. I say we stick a few holes in her, show how grateful we are. You feel a cold hand caress your mind as the drow praises you. Oh dear. Your prisoner is one of the Absolute's favorites, Saza. A true soul. Nah, a compy. They was in the grove, hanging around with the tieflings. Undercover, no doubt. Carrying out the Absolute's will. Oh, Saza, you have made a grave error. And it will be your last. My spiders are hungry, little one. But before they feast, tell me where that grove is. And I may yet... Ой, да ладно, проблема для неручника. It's past the bridge, to the east. Big old gate covered in ivy. Don't hurt me, mistress, please. I will not hurt you. My spiders will have that pleasure. No, I mucked up, I'm sorry. But I didn't know who they was. They didn't tell me nothing. Я уже не вижу смысла, честно сказать, ее жалеть. Мне нравится вариант, она слишком тупа, чтобы понять.
A liar as well as a fool. I hope you're at least digestible. It ain't true! Them's the bloody liars! Somebody help! Through sheer luck, that pathetic worm has brought me the information I need. And it seems that the inhabitants of the Grove trust you. We can use that against them. You have a part to play in this slaughter. Return to the Grove. When my raiding party approaches, throw open the gate and signal me. The fate of the Grove's inhabitants hangs in the balance. Killing the drow here would spare them, but it might be better to face her warband at the Grove itself, on familiar ground. On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the perfect way to earn her trust and access to the cult's inner circle. Блин. Первый вариант интересный. И доступ во внутренний круг, и вырезать всех там в роще. Ну, прикончить здесь. Блин, после того, как мы вырежем всех в роще, мне кажется, она исчезнет. Получится ее убить. Хотя... Блин, тут нужен большой сейф. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next light. Once we are in position, we will wait for your signal, and then we will break them all. Come on, Raiders. It is time to feed the... Она ушла? Ну, поговорить мне больше нельзя. Куда вы посмотрим? On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the... I do not intend to lead a suicidal charge. The goblins are expendable. I am not. The Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates and crush our enemies. You are honored to serve a cause, a god. What greater reward could there be? Да ладно. Fine. I will gather my warband and reach the Grove by next light. You must make your way inside. Once I am in position, on your signal, we break them. The Absolute will reward us. Come on, Raiders. It is time to feed the...
Интересно, что с другими можно понатворить. On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be... I do not intend to leave. The Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates and crush our enemies. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband, once we are in position. Попробовать замес. Вот тут забойня получится. On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the perfect way to earn... I do not... The Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates and take care of it, quickly. Come on, sniveling wretched. Time to feed the warriors. How many raiders do we have? Plenty of lashes, loads of hunters. А я увижу, куда он сразу отвел. To carry the powder kegs. These pariahs, they're prepared to fight for the Absolute. Get your eye! Ain't exactly fighting. All they gotta do is light up a powder and ban. Then they're prepared to die for the Absolute. You can't do this! We grew up together! Yeah, and now I'm a royal guard, and you're spider bait. Funny how life turns out, innit? Сколько у них хп у этих пауков, блин? По 32, неплохо так. Пожалеть, что ли, сажу? Ой, это нажал. На первое прохождение не убивать. Вдруг мы еще с ней встретимся. Хотя, скорее всего, что-нибудь такое вытворит, что лучше бы ее было бы убить. Ну ладно, мы еще попробуем подраться. Потом спасти сразу. On the other hand, participating... You would dare! Guards, to me! Throw this sniveling wretch in the Она мощная. Учитывая, что она еще и жрица. Ну, на самом деле, она единственная. Зурга может быть еще проблема тут. How many raiders do we have? Plenty of lashes, loads of hunters, and a few pariahs to carry the powder kegs. These pariahs, they're prepared to fight for the Absolute. What they do ain't exactly fighting. All they gotta do is light up a powder and ban. Then they're prepared to die
for the absolute. Good. Dying's the only thing they're good at. Raiders are just waiting for the word, mistress. We're ready for anything. And the prisoner? We're still working on him. Prisoner will talk, your ladyship. Spike always makes him talk. If he doesn't, I'll cut out his tongue. If he don't have a tongue, he can't tell us nothing. The prisoner can keep his tongue. It's Spike's I'll be removing. What are we waiting for? Spears are sharp. The lads are all riled up and ready. You have already failed me once. And now you dare to question me. I didn't mean nothing by it, your ladyship. Honest, I didn't. Your life, much like your words, is meaningless, whelp. End the latter to save the former. Not for communal use. Infected like us? Why do they think they're talking to a god? Keep your distance, darling. The village to the east. The village to the east. It's abandoned. Looks that way. But scouts said they heard something moving around out there. Something big. It's not our concern. Our prey is elsewhere. How many raiders do we have? Plenty of lashes, loads of hunters, and a few pariahs to carry the powder kegs. What are we waiting for? Spears are sharp. The lads are all riled up and ready. The village to the east. The village to the east. It's abandoned. Best keep your hands. Not for commune. Блин, да ты достала. Pigs have fire. О, она с дуалами. Something good here, I hope. Да, прикольно. Два мыс. Две булавы. Сразу ты вообще дохлятин. 9 хп к вам налезал. Вы должны были устроить там бойню. Ну, это они нам бойню устроили. Вот это похоже на Dark Souls, ой, на Elden Ring зал, просто жесть как похож. Где ты с двумя колесницами бьешься? Так. If you're here to help with the raid, talk. Mistress! How? They was in... I presume... this mug... You feel a cold. No! Undercut, and it will... But It's part... I will... No! I mucked up! I'm sorry! But I didn't know who they... I told you! I was trying to follow orders best I could! Silence, wretch. And remember, you owe your miserable life to this one. I won't cause any more trouble! I swears it! Through sheer luck, that pathetic worm has... And it seems that the You have a part to play. Return to the grove. When my raiding party approaches, throw... The fate of the grove's inhabitants, killing the drow. On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the perfect way to earn her trust.
and access to the cult's inner circle. Так, а может сказать деньги? I do not. The Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates and crush our enemies. You are honored to serve a cause. A god. What greater reward could there be? А, здесь не профнет, наверное, даже. То вот сразу тоже что надо было. Kill our enemies and take what I will gather my warband. You must make your way in the Absolute. Gather the raiders. Whose souls are infected? Yes, your leadership. Why do they We think won't they're let talking you to a down. god? Находящимся в нокауте или спящим. Смешно. Стоп, они что, все ушли? Серьезно? Лес, припасы к востоку, на востоке от лагеря. Между лавком. А глаз заметит? Ну, спасибо, госпожа. То, блин, я дроу не убил. Но она будет там, в битве, да? Интересно, а пойдем сразу с Хельсином об этом поговорим, или? Seems simple enough. В дверь? Не понял. Странно то, что я мысли не смог почитать. Было бы интересно. Или это было бы слишком рисково. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. This is different. This is different. There's more fingers on a hand than there are survivors of that place. To get to the towers, you'll need to pass. This curse shrouds everything in shadow. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You could go overland. You could go overland, along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in this very temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers, through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars. Ой, как сейчас интересно стало. Dark Justiciars. Must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers, and may bypass the worst of the Shadow Curse. Already? Already? If only I'd gone with you instead of Aradin.
The decision is yours, but I'd favor the underdog. Even a place like that is the lesser Там evil до земли compared to the приобретения мне shadow-cursed уже lands. интересно. Ну ладно, для начала, конечно, вхожу подземье. Anything is preferable to risking the shadow curse. You'll need to pick up where Aradin left off. Find the hidden entrance. My business there began long ago, and has led to a lifetime of... I helped overthrow Ketheric Thormund dark justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet. If I could join you and get close to Moonrise, perhaps I could have both helped you find a cure for your infection and lifted the curse. But the grove must come first, I'm afraid. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the shadow curse and Ceramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. You will. Oak Father bless you. I'll be in your debt twice over if we succeed. Now, there's no time to lose. Get to the grove and help with the defenses. Hurry then. I will meet you there. May Sylvanus guide us. А, он пропал. Мы прямо сейчас в рощу идем. Так, походу с жрицей надо было говорить в самый последний. Вот чё. Или можно сходить туда, вырубить жрицу и вернуться сюда. А, это интересно. Наверное, все же проще будет поговорить со жрицей потом. Последний. Сейчас поговорим с Кишкой, потом с этим Разберсаном, Герсаном, как там его. А Дроу напоследок. Или они там все три нападания будут организовывать. Ладно, сейчас узнаем. Как говорится, чем дальше, тем интересней. Так, стойте, ждите. Давай поверху сначала прогуляемся. Здесь дрова. Так, а тут я был. Ох, как сильная моя лапища. Причем, если ты спасаешь сразу, тебе все-таки дают как бы бонус, можно сказать. Ты получаешь ножичко. Если я так понял, да, 4 можно было не добавлять. А нам хватит.
Мертвые, блядь. Они, наверное, не увидят, если я тут буду лазить. Блин. Бочку с собой брать я точно не хотел. Где бочка? Сколько она там весит? 52. Ну, блин, зато урон у нее неплохо. Варварам, я думаю, пару таких бочек с собой таскать милое дело. А может даже и больше, чем пару. Серьезно? А где чертова охрана? Сколько там будет? 20-ка? Ого. Сон Силюны? Страна точки АЗ, но могут погрузиться в сон. Спасибо большое, ребята. А, перевес, блин. Вас. Так, это я... Блин, я это еще не читал. Так, а у меня, наверное, просто опять еды полно, да? What's next, I wonder? Still breathing, despite everything. Блин, книжки. Могу убить. Стихи великолепно. Гоблинские. Ага, произведение Вольмор мы слышали. Где-то была еще одна книга. How much farther can I go? Maybe I need more pockets.
Тяжелый сундук. Мы факел не поискаем. А, там вон еще тоже лестница была. Ага, туда смысла уже нет идти. Как грант. Там что-то интересное происходит. Они допрашивают, что мертвое летит, да? Shut it! The boss is about to wake that tentacle thing up. Get your eyes on Ragslin. Seems like a good moment to talk. Show some respect. Draw Ragsling's a true Он soul. дроу? Он точно дроу? Silence. You'll interrupt the ritual. Shh. Let's hope this gives us some answers. Интересно, какие же у них вопросы. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Nothing. Must be reading it wrong. The hobgoblin turns to you. А, это хоб-гоблин. Я думаю, кто же такой же не давал. You taste the ale on his tongue and the Вкусель на языке и жжёшь в The душе. visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd Доспешным эльфом. The elf Арнете speaks of the hunt for a эльфом great бронем. weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Well, look here. A true soul halfling. A long way from home, aren't you? He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. А труп-то не отображается. Damn right. I'm gonna make this carcass talk. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Prizes for guessing what this weapon thereafter really is. The artifact. Our enemies. You fertilize the fields with thy А, два ушли. rivers and streams will flow with their blood. They're sitting. What you needing now?
The Absolute's got room for everyone. If the Absolute says to take orders from a drow, then we toe the mark. No questions. You look spiffy to me. What do you need a healer Ну, for? конечно, вряд ли бы... Хочу к себе в отряд позвать. Well, let me know И when you замучить, find чем one. залечить. Priestess Gut's better at causing pain than curing it. You look spiffy to me. What do you need a healer? You're no true soul. You're a damned heretic. Boys, crush him! 75, неплохо. А, это вообще бомжи. Так, ну все, осталась кишка. Тут, в принципе, все ясно. Вот как они все на ритуале сидят. Слушай, а если Яна летит до Казахстана? А, у него, может, не получается, потому что он его убил, а не может быть. Все. Так, ну-ка вот с этими. Хочу поговорить, хотя... That was intense. I wouldn't want to bump into that thing while it was still alive. Someone needs to keep an eye on these. I don't make a habit of questioning the Но они были на страже. Ну, опять, походу, толпаки теперь. I wouldn't dawdle if I were you. Your drink from her barrels. You will reign. А, Киевом подлечиться на всякий случай. Значит, восстановление разговора смотрим. As the corpse rises, your parasite squirms in recognition. Ah, my tadpole. It's just like on the ship. Там у мозга нервов нет, ты ничего не There's no почувствуешь. doubt this creature is responsible for your parasite. Только она там не будет вам долбиться в голову. Какие интересные вопросы, я хочу все 5. Ладно, много раз таких, мне плевать. Абсолют под конец. Dark, empty pods flicker across your vision. They demand new flesh. You see the tadpole in the mind flayer's hand. Not a parasite. Perfection. Rebirth is sloughing flesh. A new skull housing cold, sharp intellect. Как же первые личинки эти образовались? Очень интересно. You watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. Про артефакты он не спрашивал, типа мы и так знаем, где он. Darkness and sun barely Оружие с корабля? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine.
The darkness spreads. Если они вселенной правили, их, наверное, The очень много. sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. Fractured images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches. Здоровые гноблины и гнолы. Вряд ли на этим сможет победить. Хотя, конечно... arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. The mind flayer's corpse twitches. Возможно, это нужно был первый вопрос It will задавать. speak no more. I want to have a word. Not the time for it. What? Ой, ой, не. Best be on my Что, ты way. не видел, как надо на самом деле действовать? You're a true soul, then, eh? Boss put you to work, huh? True soul, eh? I think. I do what he says. Блин, с этими еще разговаривать можно как-то. С кастерами. Файтеры у них вообще поехали. Another outsider. Unless you like big, bristling, hairy legs. А как я туда попаду? Yes, my desire. Closer, my sweet. I will wrap you and bind you and bite you and eat you. Ешь лучше гоблина, они вкусные. Я тут один. 20! Блин, это не коридор. Delicious, I do not know. But cruel and sharp, yes. Bindable and wrappable and biteable. Yes. You must open the door. Так, а там кто-то висит, да? Нет. Я думал, кто-то висит. You are safe. We will not bite. Прикольно, мы не станем кусать друг друга. Пещеру. Погоди, я же был тут. Ни хрена себе тут яиц. Я не помню, свет на мне вообще есть или нет. Ясно. Вот куда они отсюда девались, скажем так. Погоди, нет, там же комната. Там была комната.
Конечно, пауков делают такими мерзкими, опасными, но на самом деле они весьма полезны. Просто, видимо, люди их боятся. Поэтому такова их судьба. А, и мы уже все вместе. О, кости гриб. Че, сохранимся? Устроим гоблинам чуть-чуть веселья? If I were you, I'd get my ass back to the party before somebody put me to work. This ain't the party, pal. We're working here. Серьезные ребята. Неожиданно для гоблина. Я подумал, это сундук. А это табурет. Так, я с кем говорю? С Зами? Коротышка. Я ж поспорил, кто-то коротышка. Он верит в старого бога. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goonless as the rest of them. Нет мозгов, но за решеткой я не сижу. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked up like a bloody elf? I'll tell you why. Cause I'm loyal to McGlubbiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Бывший The great он возглавлял их раньше. Drow and gnolls and goblins all brave. Как дроу купились, мне вообще непонятно. It's a load of shite. Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sodom all. I'll wait it out in air, praying to a real god. You think this is funny? Oh. Looks like a trap there. Где ловушку? Там я не вижу ловушки. I've got a long road ahead. Oh, bugger off. Любопытно. Они не хотят, чтобы я тут ходил. Not for communal use, it Сорян. seems. Boss Ragslin weren't lying when he... Keep moving. Отливает, стоит. Что они вообще тут делают?
Ладно, хрен с вами, у меня осталась только жрица кишка. И пойдем к ней. О, пауки вылезли! Вот веселье-то. А, это они сейчас все отколдуют, их потом убить будет вообще как нифиг делать. Интересно, как Дроу к этому отнесется, что гоблины убили пауков. Мне кажется, он не будет в восторге. Я поставить, чтобы тут побезопаснее. Вот с барабана разрушить им барабан, чтобы они не позвали еще на помощь. Блин, ну паучок, ну ты че? Травление, у него травление. На 14 лупит. А, они к ним даже не подходят, прям через это стреляют. Ножик и хрому. О, вау. Пойдем лутать. Гоблина нельзя, но зато можно паука. С другой стороны, это, блин, моя экспа. Он делает стоит паук. Не, это в любом случае весело. Развалили, отличились. Окей, оставим пока. Мне интересно, если сразу скинут, а там пауков не будет. Так, я тут со всеми вроде говорил, Азак вроде говорил. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting.
Maybe you don't need it. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, В ней tangling тоже thoughts сидит with hers. паразит. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering Она не ecstasy. знает, что про Her личинку, или temple знает, не могу nestles понять. within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I could help with that. Us true souls gotta look out for one another. Of course. Don't want this rabble interfering with true soul business. Let's go to my chapel. Oi! Priestess! We want the mark! Why do they think they're talking to a god? Ain't we good enough for the absolute? Need something else? Pleasure. Так, погоди, я хочу торгануть. Need something else? Хорошее денежное вложение. Кабачок. Ну что ж, норм поторговали, я считаю. Pleasure. Looking ahead. Cursed to put my hands on everything. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head. Ready to clear your head? Whatever the absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Direct me. Of course.
What now? Step lightly. И дверь закрой за I'm собой. ready. No time to waste. Still alive, so that's progress. Ready to clear your head? Smart. All you need to do is open yourself to the absolute, and I'll do the rest. Psionic feelers creep across your mind like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Sifting deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches, and you are looking through her eyes as a tadpole squirms into her skull. Help! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. No, it's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. It involves you putting your trust in the absolute. Simple. You won't regret this. Being a true soul, you know the absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. Ну ладно, давай, пускай, короче, решил обмануть, да? Я почти на 100% в этом уверен. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Sweet dreams. I'll see your ugly mug on the other side. Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. The Absolute wants to know all about that critter in your head. So start talking. I know that much. I saw the whole horrible and I know what happens next. Your teeth fall out, your skin rips off, and you stop it! Why would I want to do that? I'm gonna keep you here so I can see every gory detail and hear every whimper and scream. Not likely. But you're gonna be my new pet. You test the weight of the chains, looking for weak points. Open your papers, freak. You should be sprouting. Disappointing not to have my own. Sorry. I may have left that a little late. No lasting damage, I hope? Corilla Heartflame. At your service. You made quite an impression on my master. He sends his regards. The Honourable Raphael. The Honourable Raphael. He's terribly excited about you and your At this point, you're more interesting alive than dead. So here I am,
Your savior in times of need. Be a little more careful. That skin's valuable, and we won't always be watching. Фейка. Охренеть. Героизм. Ну, наверное, ее можно было убить прям там. Так, а где у меня сейв был? Убить ее там, потом сходить с дроу, потом вернуться, этого разъела размотать. Oi, come here. I ain't. Moving ahead. Ты очень умная. Очень, очень умная. Так. Ready to clear your head. Ready to clear your head. The absolute will protect The you. absolute will protect me. You don't stand. Почему? Я же первый ходил. Помеха от снаряжения. А, она не сработает, но не хватит хп. Это да. Так, стрелять помеха, колдовать, вообще печаль. Wetter than a 10-tongued tarpon. Allow me to demonstrate. Ну, я не знаю, давай удиви нас. А, блин, я ее откину, никто допу не ударит. Вот это меня убивает. Плохо. А. Она зовет на помощь. Ну, блин, логично. Где же твой абсолют? Да, она там всех позвала. Дневник обновлен, найти лекарства. На самом деле не такой плохой вариант получается ей довериться. Ее тихонько там убьют. Мы вернемся. Не получу, я там занесу 40 экспы. Или просто отказаться. Сказать ей, чтобы она подождала.
Ready to clear your head. Ready to clear your head. Don't want a crowd to go. А, ну или пускай вообще, что здесь стоит. А потом пойдем к ней. Вообще пофигу, да? Пошли к дроу. Экхельсин. А потом пойдем просто всех тут. Вырежем. The village to the east. It's abandoned. Looks that way. But scouts said they heard something moving around out there. Something big. Mystery. How? They was. This. You feel a No. undercut, and it will be. But It's pop. I will. No, I mucked up. I'm sorry. I told. Silence. I won't call. Through Shiana, and it seems that you have a part. Return to the grove. When my The fate of the grove killing the on the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the perfect way to earn her trust. I do not. The Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates and crush our enemy. You are honored to serve a cause. Ага, сразу как заговорил. Как... What greater reward could there be? Давай. 7-10. Fine. I will gather my warbands. You must make your way inside. The Absolute will reward us. Gather the raiders. It is Yes, your time. ladyship. We won't let you down. Блин, глаз летает. This calls for careful footwork. But that'll fit my pack. On my way. Все, погнали к Хельсину. Your slob's ready. Надо уже заканчивать. Так, ладно тогда. Все, сохраняемся. Перерыв.